100.7 FM Newsline, October 2, 2025. In the headline, Bet on Nigeria, Tinubu tells Nigerians. Nigeria and Russia for stronger economic bonds. Lautech resident doctors suspend 2-month-old strike after Makinde's intervention. Nigeria's 65 DJ Copy says she will still choose to be a Nigerian in our next life. And in sports, former world champion Johnny Nelson has advised Anthony Joshua to quit the game. Details shortly. Thank you for being there. Now the news in detail. My name is Pretty Adenike. President Bola Ahmed Tinubu has issued a heartfelt appeal to Nigerians both home and abroad to renew their confidence in the country, urging them to bet on Nigeria despite their current economic challenges. In a recent national address posted on his verified handle, the president emphasized that the nation's journey though difficult, is far from over and its success is still within reach. In related development, Tinubu also proposed that Nigeria should be a nation of producers rather than just being consumers. The Minister of State for Foreign Affairs, Ambassador Bianca Odumegu Ojukwu, has reaffirmed Nigeria's readiness to strengthen ties with Russia and engage more actively within the BRICS platform to promote inclusive prosperity. She made this known in a statement issued yesterday by her Special Assistant on Communication and New Media, Dr. Magnus Eze. The statement followed a stakeholders' interactive session during the visit of the Russian chapter of the BRICS Women Business Alliance, WBA, at the State House Banquet Hall, Abuja. According to Odumegu Ojukwu, Nigeria and Russia are set to deepen cooperation through the BRICS WBA platform. And back here in Oyo State, resident doctors at the Ladoke Akintola University of Technology, Lautech Teaching Hospital, Ogbomoso, have suspended their 2-month-old indefinite strike following the intervention of Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde. The strike, which commenced on July 29, 2025, had crippled clinical services at the hospital, forcing patients in Ogbomoso and adjoining towns to seek medical attention in other facilities. In a letter dated October 1, 2025, and addressed to the Chief Medical Director of the hospital, Professor Olakuleyin Olawale, the National Association of Resident Doctors, NARD, Lautech chapter, announced the suspension of the industrial action. Still in Oyo State, the State House of Assembly has called on the executive arm of government to take deliberate and urgent steps to expand computer knowledge among students in public schools across the state. This followed the adoption of a motion sponsored by the Minority Leader, Honorable W.B. Salami, during plenary. The motion noted that computer literacy has become a fundamental requirement in modern education, enhancing interactive learning and better academic outcomes. However, many public school students, especially in undeserved areas like Okeogun, Ibarapa, and parts of Oyo, still lack access to digital education, putting them at a disadvantage in computer-based tests, CBT, such as the Unified Tertiary Matriculation Examination, UTME, conducted by JAMB. The ambitious Nigeria-Morocco gas pipeline project, estimated to cost $25 billion, is advancing rapidly with the creation of a dedicated project company and the expansion of its international financial backing. The pipeline, said to stretch nearly 6,000 kilometers across West Africa, is designed to enhance regional energy access and provide a secure link for Nigeria gas to reach Europe. According to a statement, the Director General of Morocco's National Office of Hydrocarbons and Mines, Amina Benkadra, confirmed that the formation of the project company is underway, a crucial step for structuring the massive financing and overseeing implementation. Technical studies complemented in 2025 were said to have confirmed the pipeline's route.
You're listening to Newsline on Melody 100.7 FM. The news returns shortly. Please stay with us. Melody FM 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderu Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This Melody. Melody 100.7 FM. Welcome back. Thank you for being there. Now the rest of the news. Now to the foreign scene. Brazil has condemned Israel after the Israeli Navy intercepted a flotilla carrying aid to Gaza with several Brazilian nationals on board, including a lawmaker. The global Samud flotilla, involving around 45 vessels carrying politicians and activists, left Spain last month, aiming to break Israel's blockade of Palestinian territory, where the United Nations says famine has set in after nearly 2 years of war. Israeli forces stopped more than a dozen boats as they were sailing through the Mediterranean Sea in international waters. In entertainment, famous Nigerian disc jockey Florence Otedola, professionally known as DJ Copy, has stated that she will still choose to be a Nigerian in her next life. Speaking in a post on her Instagram page, Copy praised Nigerians' resilience and spirit. While applauding Nigeria's ability to find joy amidst challenges, she vowed to come back as a Nigerian in her next life. And in sport, former world champion Johnny Nelson thinks that Anthony Joshua should hang up his gloves. Joshua has been out of action since Daniel Dubois brutally knocked him out in 2024. The 35-year-old gearing up for a return in summer 2025, but needed surgery to fix an elbow injury that was preventing him from punching properly. After a successful rehabilitation period, Joshua has returned to training and is eyeing up his option for a comeback. And that is where we end things up this beautiful for Thursday afternoon on Newsline on Melody 100.7 FM. But before we go, a recap of the major stories again. We told you that President Bola Tinubu has urged Nigerians and advised them to bet on the country. Nigeria, Russia are forging stronger economic bonds. Here in Oyo State, LAUTECH resident doctors have suspended their 2-month-old strike after Makinde's intervention. In entertainment, you heard that Nigeria at 65, DJ Copy says she will still choose to be a Nigerian in her next life. And in the ever-exciting world of sport, we told you that former world champion Johnny Nelson has advised Anthony Joshua to retire from the game. That's the size of our Newsline on Melody 100.7 FM. Do join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kadirat Akim Apangba and Bobola Igofemi, edited by Itayo Olushola. My name is Pretty Adegoke. Thank you very much for listening. Do stay tuned for the translated version. Good afternoon. Melody 100.7 FM. Darapọ̀ mọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM.
ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. mo kí yín ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adésóyè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Ààrẹ Tinubu sọ fáwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà láti sọ ìgbàgbọ́ wọn nínú orílẹ̀-èdè yìí dọ̀tun. Ilẹ̀ Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Russia ti túnbọ̀ ro àjọṣepọ̀ wọn lágbára sí i. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà ní ilé ìwòsàn LAUTECH ṣẹ́wẹ́lẹ̀ ìyanṣẹ́lódì olóṣù méjì tí wọ́n ti gùn lé lẹ́yìn tí gómìnà Mákindé dá sí i. Níbi ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe ṣàmì òmìnira ọdún márùndínláàádọ́rin, DJ Cuppy sọ pé òun yóò nífẹ̀ẹ́ láti jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tó ń bá tayé wá. Lábala eré ìdárayá, Johnny Nelson tó jẹ́ gbajúgbajà abẹ̀ṣẹ́kù lágbàáyé tẹ́lẹ̀ ti gba Anthony Joshua lámọ̀ràn láti fẹ̀yìntì. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti rọ àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà nílé àti lókè òkun láti sọ ìgbàgbọ́ wọn nínú ilẹ̀ yìí dọ̀tun kí wọ́n sì lọ fọkàn balẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí ó bá àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí sọ èyí tó ń fi sórí ìtàkùn ayélujára X rẹ̀. Ààrẹ tẹnumọ́ pé ìrìn àjò ilẹ̀ yìí yóò dé èbúté ògo láìpẹ́. Bákan náà, Ààrẹ Tinubu tún dábàá pé kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè àwọn olùpèsè nǹkan dípò àwọn tí ó ń ṣe àmúlò nǹkan lásán. Ẹ̀wẹ̀, mínísítà kejì fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè Ambassador Bianca Odumegwu Ojukwu ti fìdí àmúlẹ̀ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ti ṣetán láti ro àjọṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Russia lágbára sí i kí ó sì tún jáwé sóbì ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láti jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú wà. Ó sọ ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde látọwọ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì rẹ̀ lórí ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ọ̀mọ̀wé Magnus Oze. Àtẹ̀jáde ọ̀hún wáyé lẹ́yìn ìpàdé tí àwọn tọ́rọ̀ kàn ṣe lákò àbẹ̀wò táwọn aṣojú àgbáríjọpọ̀ okòwò obìnrin WBA nílẹ̀ Russia ṣe sí ilẹ̀ yìí nílùú Àbújá. Gẹ́gẹ́ bí Odumegwu Ojukwu ṣe sọ, ilẹ̀ Nàìjíríà àti Russia ti ṣetán láti túbọ̀ ṣe àmúlò àǹfààní àjọṣepọ̀ yìí. Nínú ìròyìn míì, àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó ní ilé ìwòsàn olùkọ́ni tilé ẹ̀kọ́ fásitì ìmọ̀ ẹ̀rọ Ládòkè Akíntọ́lá nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ti ṣàwọlé ìyanṣẹ́lódì aláìnígbèdéke èyí tó ti pé oṣù méjì tí wọ́n ti gùnlé báyìí látàrí ìdásí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ amójú ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé. Ìwòsàn nírọ̀hún èyí tó bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 29 oṣù keje ọdún 2025 ti sọ ètò ìlera ní ilé ìwòsàn di àkúrẹ̀tẹ̀ tí èyí sì mú kí àwọn aláàárẹ̀ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ àtàwọn ìlú míì tó so mọ́ kó mọ́ lọ sí àwọn ilé ìwòsàn míì. Nínú lẹ́tà tí ó kọ lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 2025 sí ọ̀gá àgbà ilé ìwòsàn ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Ọlákùlẹ́yìn Ọláwálé, ẹgbẹ́ àwọn dókítà tí ó ń gbé ní ilé ìwòsàn lórílẹ̀‐èdè yìí NARD ẹ̀ka ti ilé ìwòsàn LAUTECH kéde fífagilé ìyanṣẹ́lódì náà. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ké sí ẹ̀ka aláṣẹ ìjọba láti gbé ìgbésẹ̀ tó lọ́rìn ní kíákíá lójúnà àti jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba káàkiri ìpínlẹ̀ yìí kó ní ìmọ̀ ẹ̀rọ ayárabíàṣá bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Èyí wáyé lẹ́yìn tí ilé ọ̀hún gba àbá tí adarí ọmọ ilé tó kéré jùlọ Honourable W.A. Salami mú wá láàkó ìjókòólé náà. Àbá ọ̀hún sọ di mímọ̀ pé
ìmọ̀ ẹ̀rọ ayárabíàṣá ti ṣe pàtàkì nínú ìlànà ìkẹ́kọ̀ọ́ ìgbàlódé. Wàyí o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀kọ̀ ìjọba pàápàá jùlọ láwọn agbègbè bíi Òkè Ògùn, Ìbàràpá àtàwọn apá ibòmíì nílùú Ọ̀yọ́ ni kò ní ìmọ̀ nípa ẹ̀rọ ayélujára tẹ́yí sì ń ṣe àkóbá fún wọn nínú àwọn ìdánwò lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá àti ìdánwò UTME. Iṣẹ́ àkànṣe ọ̀pá afẹ́fẹ́ gáàsì láàrin ilẹ̀ Nàìjíríà àti Morocco, èyí tí ó ná wọn tó bílíọ̀nù $25 ti ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ fún iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún àti fífẹ́ àtìlẹ́yìn ìṣúná fún iṣẹ́ àkànṣe náà lójú sí lágbàáyé. Ọ̀pá afẹ́fẹ́ gáàsì náà tí ó gùn tó ibùsọ̀ 6,000 káàkiri ẹkùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti ran ẹkùn yìí lọ́wọ́ lójúnà àti ní àǹfààní sí ohun afúnalágbára dáadáa àti láti jẹ́ kí afẹ́fẹ́ gáàsì ilẹ̀ Nàìjíríà ó dé ilẹ̀ Europe. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo lò ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa ta. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú. Nílẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ Brazil ti kọ̀rọ̀jú sí ilẹ̀ Israeli lọ́jọ́rú lẹ́yìn tí iléeṣẹ́ ológun orí omi ilẹ̀ Israeli dá àwọn ọkọ̀ ojú omi tó ń gbé àwọn nǹkan ìtura lọ sí ìlú Gaza lọ́nà, pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilẹ̀ Brazil ló wà nínú ọkọ̀ náà tó fi mọ́ àwọn aṣòfin. Ọkọ̀ ọ̀hún tó gbé àwọn olóṣèlú àtàwọn ajìjàǹgbara gbéra kúrò ní ilẹ̀ Spain lóṣù tí ó kọjá pẹ̀lú èròǹgbà láti pín ilẹ̀ Israeli nípa lórí ilẹ̀ Palestine, níbi tí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti ní ìyẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mú látàrí ogun tí ó ti ń pé ọdún méjì lọ báyìí. Iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ Israeli dá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ ojú omi dúró lórí omi bákan náà. Nínú ìròyìn àmúlòdùn, gbajúgbajà ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ní Florence Ọ̀tẹ́dọ́lá tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí DJ Cuppy ti ṣàlàyé pé òun tún fẹ́ jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tó ń bá tayé wá. Nínú ọ̀rọ̀ tó fi léde lórí ìtàkùn Instagram rẹ̀, Cuppy gbóríyìn fún àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà fún ìfarajìn wọn àti bí wọ́n ṣe ń kojú àwọn ìlàkọjá wọn pẹ̀lú ọkàn líle. Lábala eré ìdárayá, John Nelson ti fi èrò rẹ̀ hàn pé àsìkò ti tó fún Anthony Joshua láti ṣíwọ́ ẹ̀ṣẹ́ kíkàn. Joshua ni kò tí kópa nínú ìjà kankan látìgbà tí Daniel Dubois ti lù ú lálùbami lọ́dún 2024. Ẹni ọdún 45 ọ̀hún ló ń gbáradì fún ìpadàbọ̀ rẹ̀ lọ́dún yìí, àmọ́ tó nílò iṣẹ́ abẹ fún ìgúnpá rẹ̀ èyí tí kò jẹ́ kó lè kan ẹ̀ṣẹ́ dáadáa. Joshua ti padà sídìí ìgbáradì báyìí lẹ́yìn iṣẹ́ abẹ náà. Ká tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sópin, ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i.
ààrẹ Tinubu sọ fáwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà láti sọ ìgbàgbọ́ wọn nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà di ọ̀tun. Ilẹ̀ Nàìjíríà àti Russia ti túnbọ̀ ró àjọṣepọ̀ láàrin àwọn méjèèjì lágbára sí i. Ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó ní ilé ìwòsàn LAUTECH ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì olóṣù méjì tán ti gùn lé lẹ́yìn tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Amójú-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé dá sí i. Bákan náà nínú ìròyìn amúlùdún àfitún ilé ti pé níbi ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe ń ṣàmì òmìnira ọdún 75 DJ Cuppy sọ pé òun fẹ́ jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń bá táyé wá. Lábala eré ìdárayá amúhásí ti gbọ̀yìn pé John Nelson tó jẹ́ gbajúgbajà abẹ̀ṣẹ́kù lágbàáyé tẹ́lẹ̀ ti gba Anthony Joshua lámọ̀ràn láti fẹ̀yìntì. Tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kanòjọ̀kan ìròyìn àti fún ọ̀kanòjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Kudirat Hakeem Apampa àti Bọ̀bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá ni olóòtú ìròyìn. Adenike Adésóyè ló kà sétìgbọ̀yìn. Mo kí yín ẹ máa yáṣẹ́ o. Kọjá rẹ́kẹ̀rẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Ará ilé ìrọ̀nà gbọ́ pé wé kàn dé o. Atótó arére ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ agbẹnusọ ọmọ káàárọ̀ òjíire tọ̀sẹ̀ yìí tuntun jáde kàṣàgbọ́à.